welcome to my vlog. Joke lang, charorot. Wait lang po, may kukunin lang po ako. A few moments later. John Marcos' father John Marcos' father has four has sons. 4 sons. Jordan, Jordan, John, John, and Jerome. and Jerome. Who's the fourth? So guys, ulitin ko. Ulitin mo. Yung malinaw kasi, naguguluhan ako eh. Ulit-ulitin ko pa ba? John Marcos' father John Marcos' father has four has sons. 4 sons. Wait lang. Jordan's father Baliw ka yata eh. Tandaan lang, para maintindihan mo. Jordan, English pa kasi. John Marcos' father John Marcos' father has four has sons. 4 sons. Jerome, Jerome, Jordan, Jordan, and John. Who's John. the fourth? who's the 4th? Tagalogin ka. Wait lang, 3 sons lang eh. Di ba? 4 sons ba? Okay. Okay, ulitin mo. Ulit. Ang gulo mo kasi. Ulit na lang. Ah. John Marcos' father. John Marcos' father. Masugot mo. John Marcos' father John Marcos' father has four has sons. 4 sons. John Marcos' father has 4 sons. Jordan, Jordan, John, John, and Jerome. and Jerome. Who's the fourth? Tagalogin ka. John Marcos tatay. John Marcos' tatay. Merong Sige. 4 na anak na lalaki. 4 na anak na lalaki. 4 na anak na lalaki. Wait lang, John Marcos' tatay, May 4 na lalaking anak. may 4 na lalaking anak. Sila ay John Marcos' tatay, malapit na. Okay. So, John Marcos' tatay, English na lang, mas maganda. Ang gulo na tayo, English na lang. John Marcos' father John Marcos' father has 4 sons. has 4 sons. Puro mga lalaki daw, ha? Oo. John Marcos' father has 4 sons. Okay. Gusto ka kasi dito. Jordan, Jordan, Jerome, Jerome, and John. and John. Who's the fourth? Who's the fourth? Who's the last one? Who's the fourth? Who's the last one? Yung isa, alam ko na yan. Ano? John Marcos' father. John Marcos' father. Take natin to, ha? John Marcos, ha? Hindi! Alam ko na eh. Father yun eh! John Marcos' father. Yeah? John Marcos' father, ha? Iklop natin. Ito na lang si John Marcos, ha? Father. John Marcos' father has 4 sons. Okay. John, John, tapos Jerome, Jerome, and Jordan. Who's the one? Ayan, 4 na sila, oh. Hindi! Apat na nga sila, Hindi, oh. sabi nga John Marcos' father eh. Ano? John Marcos' father. Sinit na. Ano San to? nga eh! Wait lang. John Marcos' father have 4 sons. Have 4 sons. Have 4 sons. Have 4 sons.
John Marcos' father has 4 sons. Jordan. Ano ba yun? Jordan, Jordan, Jerome, Jerome, and John. Jordan, Jerome, John. Ay, tama. Si John Marcos nga, di ba? Yun nga, sabi ko. Oh, di ba? Apat na yun sila, oh. Sabi mo, John Kaya nga Marcos' tinagpo ko si John Marcos, di ba? Sabi mo, John Marcos' father. I-replay natin yan. Sabi nga, John Marcos, di ba? John Marcos' father. Hindi. Oh, John Marcos' father eh. May father eh. Oh, yun, apat na nga sila, oh. Ikaw na. Ikaw na. So, nakikita mo siya, 4 square, gagawin mo siya ngayong 3 perfect square. Perfect square. Oh, 3 lang. 3 moves lang ha, 3 moves. Pag nagtanggal ka, syempre kailangan ilalagay mo din. Ha? Halimbawa, ganyan o. Ganyan o. Oh, ganyan. Diba? Oh, hindi sabi niyo na po. Hindi yun ang sagot. Yan mo. Nagawin mo siyang 3 perfect square. Ngayon, paano siya magiging gawin top 3 square yan? Dahan-dahan kasi. Ay, ibalik mo muna sa dati. Ibalik mo muna sa dati. Nana lang. Oh, isipin. Wala na. Tandaan niyo sa'yo. 2. Oh, balik mo sa dati. Pag-isipan mo mabuti. Kung anong... 1. Ayun. Oh, galing! Ang galing naman. Kala ko, hindi niya alam eh. Ang galing ah.